Okay. So in last class, we have seen what is the type of relations. So we have many types of relations. So in last class, we have understand what is the reflexive relation. So in reflexive relations, we have a one set. We have one set A. 1 minute. We have one set A. A is have an element A, B, C. So what is the condition for the कोई भी relation हमारे पास है, it is reflexive. What is the condition? If A is belongs to R means जो भी आपके पास symmetric element है, symmetric means the order of pair means जो भी दोनों element है order of pair में both are the same element, it is belongs to R. It is belongs to R for every A is belongs to A. यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दे दी, if A comma A is belongs to R, रिलेशन R में belongs करता, for every A is belongs to R means जो भी all the every A means all the element of set A. set A है उसमें कितने एलिमेंट है, A B C, we have a 3 element. तो उसमें जितनी भी सिमेंट द पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट, तो ए बाय दिस बी 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 एंड इट इज सी सी. सो ऑल 3 एलिमेंट शुड बी पार्ट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका पार्ट होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए क्रॉस ए. मैंने ए क्रॉस ए वी हैव फाइंड, तो ए क्रॉस ए इट इज क्लियर. यस विवेक, इट इज क्लियर ना? हाउ कैन वी फाइंड इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए क्रॉस ए? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, it is clear. So 1 minute, I think, please wait 1 minute. So what is R1? R1, here I am take one example. R1. What is R1? R1 is the set of A, B, B and C, C. All three element is the part of this Cartesian product, and C, C is here. So all these possible symmetric element is जो भी set A cross E आपने find किया है Cartesian product, in this set we have only 3 element. First this, second this and third is this. ये तीनों एलिमेंट आपके R1 में बिलोंग कर रहे हैं, देन इट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इट इज द कंडीशन फॉर दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन. के लिए क्या कंडीशन? इफ A, A is belongs to R. आप ऐसे मत समझिए, प्लीज रिपीट. आप इसको मत लीजिए सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट. A, A means both the element in this, it is belongs to R, and for every A is belongs to set A. So it is the reflexive relation. In this, here this A, B, C, all three means जो भी possible symmetric element है इस set में, all three it is the part of relation R2. यहाँ पर one extra element is there, A, we are not focused on this extra element, we are focused only on the कि जो भी all the element in Cartesian product. इस Cartesian product में आपके element है symmetric element is A, B, B and C, C. All three elements should be the part of the relation R2. R2 का part होना चाहिए. It is the relation of R2. So here it is the extra element. We are not focused on this, but we are focused only on 3 elements. So it is true. But in R3 we see that A, C, C is there. But here B, B, this element is not the part of this R3. This R3 it is not a part. So it is not a reflexive relation. It is false. Yes, Vivek, it is clear? Yes ma'am, clear ma'am. Okay na? Yes. So in next we have understand what is the irreflexive relation. It is just opposite of the reflexive relation. So let A is the set A have A, B, C with the set. If A is does not belongs to R, it is does not belongs to R. In last we have write down it is belongs to R. Okay, R2 belongs to R, then it is the reflexive. If it is does not belongs to R, then it is the irreflexive relation. So here we say that first example. First of all, we find the A cross A. Yes, it is clear.
So R1, first we find R1. What is R1? A comma A, B comma C, C comma A. So all these elements, इसमें कोई भी element symmetric नहीं है, means कोई भी element इस property को follow नहीं कर रहा, means A comma A नहीं है. So A comma A, B comma C, C comma A, means all these three elements is not as symmetric, then it is true. Here we again take B comma A comma B, B comma C, A comma C. All the four element is the part of this set A cross B, and no element is the symmetric here, so it is also true. But here we said that A comma A, B comma B, B comma A and B comma C. But first element क्या element है here? A comma A. अगर यहाँ पे कोई भी एक element, any element, it is a symmetric. Symmetric हो गया means if A comma is belongs, does not belongs to R होना चाहिए, but it is belongs to R, so it is false. Yes, it is clear. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Any doubt? What is the irreflexive? Irreflexive में आपको use this photos on कि आप when you take any relation R1, R2, R3, any more, so जो भी आपका relation you have defined, उसमें कोई भी element symmetric नहीं होना चाहिए. कोई भी element it is not a symmetric. अगर only one element भी है, then it is not a reflexive relation, so it is false. Then next is transitive relation. It is too easy. So what for this? If A is the set with element A, B, C, if I am writing if A comma B is belongs to R, I am writing A comma B means first element and second element is belongs to R, and B comma C is belongs to R. अगर मैंने लिखा B comma C is also belongs to R, it is implied that A comma C should be belongs to R. It is the condition. If A comma B is belongs to R and B comma C is belongs to R, then this A and C, first element and second element of this, it is belongs to R. Means कैसे define करते हैं हम? A है is belongs to B, then I'm writing B is belongs to C, then B is belongs to, then I'm writing A is belongs to C होना चाहिए. Then we say that it is the transitive relationship. Okay, so AC is belongs to R. AC is belongs to R. For all A comma B comma C is belongs to the element of, it is all the element of set A. So here I am finding A cross A, same A cross A here I am finding. So here I am take A comma B, B comma A comma B and B comma A. So first ये दोनों element same है. So here A comma A, it is the part of this relation. So A comma A is the part of this relation. Suppose I am take opposite of this. पहले मैंने ऐसे लिखा B comma A, then I am writing A comma B, then B comma B should be the part of the relation R1. Yes, student, it is clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Any doubt? No, ma'am. Yes, No, it is it is clear. Yes, ma'am. So, what is the irreflexive relation? Irreflexive relation means transitive relation. We are talking about transitive relation. Sorry. अब इसको एक और साइड से बोल सकते हैं ना, अगर A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, then A subset of C. Sorry, A subset of B and B subset of C, then A is subset of C. ऐसे बोल सकते हैं मैम? ऐसे टाइप से मैं ट्रांजिटिव को बोल रहा हूँ. Well, please repeat again. Repeat. Vasudev Ghosh. मैम आई वाज सेइंग मैम, अगर A सबसेट ऑफ B है, ठीक है, मतलब एक और साइड से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर बोला ना, मतलब कहाँ गया if A and B, अच्छा, if A and B belongs to R and B and C belongs to R,
R. implies Yes. that A comma C belongs to R, आपने जो बोला है, Yes. और all A comma B comma C belongs to A. तो मैं एक और ऐसे साइड पे भी बोल सकते हैं, अगर A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट C का है तो A सबसेट ऑफ C. One minute. हम यहाँ पर सबसेट का बात नहीं कर रहे, ओके? वी आर नॉट फोकस ऑन सबसेट, वी आर ओनली जस्ट फोकस. हाँ नहीं, मैं एक और बी से बोल रहा हूँ. नहीं, आप गलत बोल रहे हैं. 1 minute वासुदेव, आई विल अगेन क्लियर. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. हाँ, so here what is the meaning of this? I am say that हम जब मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं ना कि A is equal B, B equal C, then we automatically say that कि A is equal C. So same यही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. If A comma B, it is the one element of set. ये set R है आपके पास, उसका it is the one element. So A comma B belongs to R. If A comma B belongs to R and B comma C is also belongs to R, then जो भी relation आपने define किया, whatever relation you have defined, then A comma C it should be belongs to R. Means जो भी relation है आपके पास, if A comma B, if I am writing A comma B is belongs to R, B comma C is belongs to R, then A comma C should be the element of the relation R. जो रिलेशन आर आपने डिफाइन किया उसका एलिमेंट होना चाहिए A comma C. मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोज आपने यहाँ लिखा A comma B. हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल R1. व्हाट इज R1? A comma B, B comma A. हियर आई एम टेकिंग दिस टू. सो both the element is common. So first element is A and last element is A. So A comma A is belongs to this relation. It is true. Yes. Suppose I am taking the opposite of this. First of all I am taking B comma A, then A comma B. So here we say that A comma A is common, then we have said B comma B is also the part of this relation, then it is the true. Then we said that it is the transitive relation. Suppose I am taking R2. In R2 I am writing B comma C. I am writing B comma C is belongs to R2, C comma A belongs to R2, but here we said that B comma A, what is last? B comma A, it is not belongs to R2, then it is not a transitive relation. Yes, it is clear. What is transitive means? If A comma B is belongs to R, B comma C is belongs to R, then जो भी इसका first element of this set and second element of this A comma C should be belongs to R. अगर ये condition हमारा satisfied हो रहा है, then we say that it is a transitive relation. Means आपके पास एक R1, आपको एक relation given होगा, उस relation में अगर ये है A comma B belongs to R हो रहा है, okay, then okay. If B comma C is also belongs to R है, then अगर A comma C is not belongs to R है, then we say that it is transitive. If this element is not the part of relation, if A comma C is not belongs to R, then it is not a transitive. For here I am writing B comma C is belongs to R, C comma A is belongs to R, but B comma C is not a part of set. अगर यहाँ पे B comma A is there. Suppose ये अगर ये भी relation का part होता, it is also part of this relation, then we say that R2 is the transitive relation. अगर if ये R2 में हमारा सिर्फ इतना होता, R2 set है given, if only यहाँ पे लिखा होता B comma C, तो it is also a transitive. अगर इतना से लिखा हुआ, then it is transitive relation. But if I am writing B comma C comma A, then B comma A should be the part of this relation R2. Then we said that it is the transitive relation. Yes, student, it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Vivek, Vasudev. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, it is clear. Yes, ma'am. Clear. Okay. Then what is the symmetric relation? Symmetric relation
आपने जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा ना सेम वैसा ही है, नथिंग चेंज, सेम है, सिर्फ वन कंडीशन इज चेंज. फर्स्ट we understand what is symmetry. A is the set of ABC. B the set if AB is belongs to R. If AB is belongs to R, implies that B comma A is belongs to R for all ABs belongs to A. Means sorry, it is not a same as a reflexive. It is the another type of relation जो उसकी जैसे होना. First A is the set have element A B C. If I am writing if A comma B is belongs to R, अगर मेरा कोई एलिमेंट है A comma B is belongs to R, then B comma A is also belongs to R, then we say that our relation is symmetric. Here I am defined the A cross A. मैंने यहाँ पे define किया A cross A. If A comma B is belongs to R, then B comma A is also belongs to R, then we say that it is the symmetric. So here A comma B is belongs to R, then B comma A इसका just opposite क्या होगा? B comma A is also belongs to R. Here I am taking A comma A, so just opposite of is this, it is also A comma A. B comma B, just opposite of this, it is B comma B. So it is all this belongs to R, then it is the true. Here I am writing B comma C, then the opposite of this C comma B. So C comma B is the part of this. Here I am writing C comma A, the opposite of is A comma C. A comma C is not belongs to R2. या R2 को belongs नहीं करा, then it is not a symmetric relation. Yes, it is clear. Clear, ma'am. Clear? Any doubt? No doubt, ma'am. Then what is asymmetric relation? In this relationship, if A is the set which the element is ABC, if A comma B is belongs to R, implies that is just opposite of symmetric relation. B comma A is does not belongs to R. इसने लिखा अगर A comma B अगर आपका R to belong कर रहा है, then the opposite of this means B comma A does not belongs to R होना चाहिए. Then we say that it is the asymmetric relationship. So in last example A comma B comma A इसका opposite क्या होगा? B comma A ये इसको belongs कर रहा है, तो means it is not an asymmetric relation. Then what is R2? Here R2 B comma C. ये I'm writing B comma C. Opposite of this C comma B. C comma B है यहाँ पे? नहीं है. Here I'm writing C comma A. A comma C is there? No, it is not there. A comma B. The opposite of A comma B is B comma A. नहीं है. Then it is the asymmetric relation. It is asymmetric relation means if A comma B is belongs to R, then implies that B comma A does not belongs to R for all AB's part of the set A. Yes, it is clear what is asymmetric relation. It is just opposite of the symmetric relationship. Yes. Yes, ma'am. Okay. Then what is the antisymmetric relationship? Antisymmetric relationship, it is the same as the reflexive relation. So what is the condition for this? The relation R is said to be a antisymmetric relation on a set A. The set A have element A, B, C. If AB belongs to R and B comma A is also belongs to R, hold when A is equal to B. Means what is the meaning of this? If A is equal B, मतलब the value of A is equal B means both the elements should be symmetric. What is the meaning? Here I am writing hold when A is equal B. A is equal B means A comma A is belongs to R and A comma B is belongs to R and B comma A is belongs to R means both the element is symmetric. Condition is A is equal B. It is a condition means a relation R is not antisymmetric. Antisymmetric नहीं होगा if there exists A comma B belongs to R such that A comma B is belongs to R and B comma is belongs to R, but A is not equal B. अगर A is not equal B है, then it is not an antisymmetric relationship. Means A comma A, B comma B, C comma C. It is the type of ये reflexive भी है आपका. It is also an antisymmetric relation. If here I am adding one element, right?
suppose A comma B. If I'm adding one element on this A comma B, so it is the reflexive relation. It is the reflexive, but it is not a antisymmetric relation. Okay, student, you have understand what is the difference between antisymmetric and reflexive relation. The difference between antisymmetric and reflexive relation, it is this. In antisymmetric relation, जो भी whatever value you have है A B is belongs to R, तो इस in this condition A is equal B, आपके पास condition है कि A should be equal B होना चाहिए, then you say that it is the antisymmetric, means all the element in the relation should be symmetric. So all the element should be symmetric, ये सारे symmetric, all the element is symmetric, same है, then it is the symmetric relation. This is also reflexive relation. If I add one element, it is A comma B, then it is a reflexive relation. Then it is a reflexive relation. Then it is not an antisymmetric relation. If R2, suppose R2 is B comma C, C comma A comma B, so it is not a antisymmetric relation. Why? Because B is not equals to C and C is not equal A and A is not equal B. Yes, student, it is clear what is the antisymmetric relation Yes, ma'am. Yes, ma'am. and what is the difference between reflexive relation and antisymmetric relation. Yes, ma'am. Okay, so next we have understand what is equivalence relation. So a relation R in a set A is said to be an equivalence relation. आपको equivalence relation कहेंगे if जो रिलेशन डिफाइन है इट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए. इफ द रिलेशन हैव ए थ्री प्रॉपर्टी, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव, देन वी से दैट इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड व्हाट इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? इन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन a relation R in a set A is said to be partial order relation if R जो भी डिफाइन है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, थर्ड इज इट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए. If the relation have a three property, means it is reflexive, second is the antisymmetric, third is the transitive, then we say that it is a partial order relation. If the relation is reflexive, symmetric and transitive, then we say that it is the equivalence relation. Yes, student, it is clear. Yes, ma'am. So I think next class we have understand the example of the relation. Yes. I think आज के लिए enough है. But one question for you, आपके लिए कोई एक logical question पूछती हूँ मैं आपसे. If you have any query related to relation, yes, Vasudev, Itisha, Vivek, No, ma'am. no doubt. रिलेशन वाला अभी टॉपिक फिनिश करें, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन इज अंडरस्टैंड. इन नेक्स्ट क्लास वी हैव सॉल्व द एग्जांपल ऑफ द रिलेशन. ओके Okay, ma'am. ओके. सो एक ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, नॉट ए पार्ट ऑफ द रिलेशन. ओके, सपोज आपके पास 40 kg है. इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन आपके लिए है. You have Saturday, Sunday, na? You just try to solve. What is the meaning of this? 40 kg है आपके पास. You have 40 kg. आपको 40 kg को 4 पार्ट में डिवाइड करना है. कितने पार्ट में डिवाइड करना है? You just divide the 40 kg in 4 parts. 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब 40 kg को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. और डिवाइडेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं मतलब उसको होता है 4 पार्ट मीन्स आपके पास जो हम पार्ट वो नहीं होते हम जिससे मेजर करते हैं. 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना कि अगर मैं उससे 1 kg, 2 kg, 3 kg मीन्स 1 to 40 kg के बिटवीन कुछ भी मेजर करना चाहूँ, देन वी कैन इजीली मेजर बाय दिस. यस, माय क्वेश्चन इज क्लियर? No, ma'am. Yes, again I will repeat. We have a 40 kg. 40 kg है हमारे पास. उस 40 Yes, kg ma'am. को आपको 4 पार्ट में Okay. डिवाइड 4 पार्ट में डिवाइड करना है. Then 4 पार्ट में डिवाइड करना मींस जो मेजरमेंट के लिए होते हैं ना कि 1 kg के लिए, 2 kg के लिए, 3, 4
ऐसे होता है तो आपको 40 kg को सिर्फ 4 पार्ट में यू जस्ट डिवाइड इन 4 पार्ट्स। क्या उससे सिर्फ 4 पार्ट हो? सपोज आपके पास टोटल 40 होना चाहिए, उसका टोटल शुड बी 40, आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना, टोटल शुड बी 40 एंड देन यू जस्ट मीन्स आपको 4 मतलब आपके पास सिर्फ 4 है तो 4 में से आपको 1 से लेके 40 किलोग्राम तक आप कुछ भी मेजर करना चाहो तो मेजर कर सकते हो। सपोज आप किसी शॉप पे गए, उसके पास सिर्फ 4 टाइप्स के वो होते हैं ना मेजरमेंट करने के होते हैं, तो वो टोटल 40 है। उससे आपको सपोज आपको किसी ने बोला 2 kg आप मेजर कीजिए, 3 kg मेजर कीजिए, आप 40 kg आप मेजर कीजिए, तो उसके लिए आपको इसे 40 kg है, 40 kg को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज जैसे आप ले सकते हो कि 10 10 10 10, अब 10 10 10 10 इक्वल में डिवाइड करना, टोटल इज 40। अब इस 4 में से आपको मतलब आपके पास सिर्फ 4 मेजरमेंट है आपके पास, इन 4 मेजरमेंट से आपको 1 से लेके 40 kg तक जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरे इसमें से 11 kg राइस आप मेजर करके मुझे दीजिए, सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल। तो आप उसको ऐसा डिवाइड कीजिए कि ऑल दिस मतलब 1 से 40 तक आप जितना भी मेजर करना चाहे, जितना भी आप करना चाहे कि आप कर सके। दुकानदार के पास कोई भी 4 मेजरमेंट होगा कोई चीज? यस, आप दुकानदार के पास सिर्फ 4 ही है, लेकिन उन चारों का टोटल कितना है? 40 है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना 4, मैम समझ गया मैम। तो 10 10 10 10 आप डिवाइड कर दीजिए, और जैसे भी डिवाइड करना है इट इज डिपेंड ऑन यू, बट डिवाइड करना है। उसमें से अगर मैंने बोला मतलब मैं शॉप वाले के पास गई कि नहीं मुझे 5 kg चाहिए, देन हाउ कैन वी मेजर दिस? प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, Nice question. यस मैम। नाइस, यस मैम 4 part divide is a kg. यस मैम